Yes, Elite Sports. Welcome back to Dome of European Sports News. Ikaze nanone mu rugamba kuri mikino yo ku mugabane w'Uburayi. Transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Here we brief sports to make mikino European Sports News only. Amakuru y'imikino ku mugabane w'Uburayi yonyine niyo tuganiraho, niyo twinjiramo tukayasesengura hangaha. Les amis, mumeze mte, nizere ko mumeze neza, nizere ko gahunda zitandukanye murimo ziri kugenda neza cyane. Wowe wakoze subscribe nkagushimira cyane, by'umwihariko nawe utarayikora nkagushimira ariko uyikoze kano kanya. Yes, nkagushimira cyane. Hanyuma twinjiye mu nkuru yanditswe mu kaya gato y'amakuru Manchester Evening News, inkuru yanditswe na Court Offside, inkuru ikomeye cyane igira iti crisis at Old Trafford, Manchester United owners set to meet for a high level meeting. Iyi nama ntabwo isanzwe ipfa kubaho, ni inama nyine ikunda ko iyo bagiye kwiga ku kintu kidasanzwe, inama ihuriramo abayobozi bose, owners, Glazer family, of course agomba no kuzamo Ineos ya Sir Jim Ratcliffe. Igitumye inama igiye kubaho n'umusaruro muke ndetse na performance ziri kuba zitari kuba nziza, ziri kuba nyine izicanganye kuri equipe ya Manchester United. Iyi twita high level meeting. Iyi nama ntabwo ihoriba, ni inama nyine iba ari uko bagiye kwiga ku kintu kidasanzwe. Akenshi banayitegura cyangwa se banayibamo cyangwa se abayitabira iba nyine mu buryo butunguranye. Iyi nkuru yanditswe mu kanya gato minota 2 ishize, baratubwira ko bagiye kwiga kuri Amorim ku musaruro wa equipe ya Manchester United. Iyi nkuru rwose ndayikwinjizamo neza kuva ku kadomo ka mbere kugera ku kadomo ka nyuma. Barakubwira bati tensions are rising at Manchester United, with the Glazer family reportedly set to intervene amid growing unrest surrounding manager Amorim's leadership and the club's inconsistent performances. Ni inama igiye kuba, donc tension yazamutse Old Trafford muri equipe ya Manchester United, ndetse Glazer family nk'aba majority owners ba equipe bagenda nabo kubizamo barebe ese Amorim ndetse n'imitoreze ye, ndetse banicarane na Ineos ishinzwe football operation, bige kuri inconsistency, ukudahozaho mu kwitwara neza kuri equipe ya Manchester United. Tension yabavuze ngo tension yazamutse, niyo mpamvu nyine iyi nama ari iyo twita high level meeting. Abayobozi bakuru bose baba bayicayemo, bose baba bahari, bose baba bayijemo. Nukuvuga ngo ni inama kenshi ijya kuba bagiye gufata umwanzuro, wenda ownership, impinduka zidasanzwe mu ikipe, krize, abafana wenda bari gukora ibintu bisa n'imyigaragambyo. Akenshi ni inama itagipfa no kubaho muri sezo, iba nka rimwe. Ubundi ni inama iba kenshi rimwe muri sezo, ariko bagiye kuyikora mid season. Inama ubundi isanzwe ibaho rimwe muri sezo, irimo abayobozi bose, high level meeting. Inama itunguranye idakunda kubaho ubundi busanzwe iba rimwe muri season, nk'uko iki kinyamakuru kibitubwira. Iyi nama bakakubwira bati the Glazers have called for a high level meeting to address mounting concerns over the team's trajectory, fund discontent, and the club's financial and sporting outlook, according to a trusted source on X. Donc Glazer family inama bagiye kwiga ku bintu bikurikira: ahazaza equipe cyangwa se ibyo equipe irimo, trajectory ya equipe, fund discontent, ese abafana bo bari kwiyumvamo cyangwa se abafana bari in line n'ibiri gukorwa mu ikipe yabo, cyangwa se banyuzwe nuko ikipe yabo iri kwitwara. Kuko ahangaha nuba ngo n'abafana batari satisfied, cyangwa se ko discontent ni bishaka kuvuga nyine dissatisfication, kuba uri dissatisfaction,
yes dissatisfied, ntabwo nyine banyuzwe, ntabwo bashimishijwe n'uko ekipi yabo iri kwitwara. Nibyo nyine bita fan discontent. Ndetse na clubs financial and sporting outlook. Ese mu buryo bw'ubukungu ekipi imeze ite? Ese muri projet ekipi iri kwitwara ite? Umutoza bazanye umutoza uhari ni uri buze kudrivinga project ya ekipi ya Manchester United? Iyi nama high level meeting idasanzwe ipfa kubaho nkuko wumva ibyo bagiye kwigaho. Ubundi ingingo nk'izi bazitegura mbere ko season itangira, iyo nama ikaba ariko igiye kongera kuba mid season. Mwumva uburyo krize yazamutse cyangwa se tension yazamutse Old Trafford. Ahanga bakakubwira bati while Sir Jim Ratcliffe's Ineos group who oversees the footballing operations at United are believed to favor giving Amorim more time to implement his philosophy, the Glazers as majority owners are said to be losing patience. Ni ukuvuga ngo abo bita Ineos bashinzwe football operations bo bashaka guha umwanya umutoza Ruben Amorim, ariko Glazer family bo wapi ntibabyumva. Glazer family n'abafite imigabane myinshi cyane mu ikipe ya Manchester United, nubango ijambo ryabo icyo bifuje ntabwo gishobora kwirengagizwa. Niyo mpamvu iyi nama high level meeting idasanzwe ipfa kubaho igiye kongera kuba. Ahanga bakakubwira bati sources close to the boardroom suggest that the family is deeply concerned that Amorim's struggles could derail the club's season and more importantly threaten to its Champions League qualification. Nubango abantu bari hafi kubaba mu nama cyangwa se kuba muri board ya equipe ya Man U, by'umwihariko abo muri Glazer family barakubwira ngo bari deeply concerned, donc bahangayikishijwe ndetse bitaye ku buryo umutoza Ruben Amorim ari kwitwara, ku buryo bishobora gutuma Man igira saison mbi kandi batabishaka. Barazanye Ineos ngize ize bayishinge football operation yo yite cyane ku bijyanye no mu kibuga umusaruro uboneke, ariko still Glazer family ngo bakaba bari kubona bitari gukunda. Niyo mpamvu aka kayavuga bati ntabwo dushaka kubura qualification ya Champions League. Yes, abantu bakunze kugaruka kuri Glazer family, yego umuntu ashaka kubumva binajyanye n'uburyo ekipe imaze igiye muri crise, ariko abangaba tubibuke neza ko kuri era ya Sir Alex Ferguson bari nyiri ekipe ya Man U, kandi success ekipe ya Man U yagize nanone itozwa na Sir Alex Ferguson, nibo bari owners ba ekipe. Manchester United yari owned nabo, Manchester United igira iyo success. Ibyo ngibyo sinzi impamvu sometimes abantu babyibagirwa, bivuga ngo ntabwo bari kure ya ekipe irabahangayikishije, ndetse umusaruro mwiza wa ekipe barabizi ko nabyo binatuma nabo bagira ikintu binjiza. Bari concerned Glazer family. Niyo mpamvu batumijeho iyi high level meeting. Muri iyi nkuru bagakomeza batubwira bati Manchester United owners are worried about finances. Donc aba Glazer family bahangayitse bavuga bati ekipe ikomeje kwitwara gutya agaciro kayo kagabanuka ku isoko ry'imari n'imigabane. Nayo basobanuriye hanga kuri RC Sport ikiganiro naragikoze uburyo uko ekipe yitwara mu kibuga bya affecta financial status yabo. Nimba utwaye Champions League hari amafaranga uri buze kubona, nimba uri kwakira Champions League kuri stade yawe get collection ukajya muri match the revenues, hari ibyo winjiza hari ibyo ubona ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo ekipe igire agaciro ko hejuru. Nuko ibiri gutsinda ibiri kwitwara neza, igihe bitari kuba nuvuga ngo ushidoke ekipe yawe yamanutse yahombye cyane. Niyo mpamvu Glazer family ibyo ngibyo ngo batabishaka na gato, ngo bamaze kurambirwa ngo ibyo ngibyo ngo ntago byo vuga ngo Ineos ngishinzwe football operation ngo afite imigabane ngina igera kuri 28%. Ntago Glazer family ibyo ngibyo ngaka kanya bakibitekereza ngo bavuge ngo reka dukomeze twihangane. Bari very concerned nkuko iyi nkuru ibitubwira. Bakakubwira bati such a failure would have seriously financial repercussions, potentially damaging commercial revenues and sponsorship negotiations. Aka kantu mukumve neza impamvu y'iyi nama Glazer family bayitumijeho kandi ari inama idasanzwe ipfa kubaho hagati muri sezo.
inama itajya ipfa kubaho hagati muri sezo. Ni ukuvuga ngo baravuga bati iyi mikino izi rezita ubu buryo ekipe iri kwitwaramo bishobora kugira ingaruka ku buryo bw'ubukungu bwa ekipe, amafaranga yinjira commercial revenues, ndetse bikaba byanagira ingaruka kuri negotiation twakora ku madiri twakwifuza. Yes, iyo witwara neza mu kibuga binagufasha no mu buryo buri financial. Niyo mpamvu Grace family bavuga bati twebwe ntabwo dushobora gukomeza kurebera muri ubu buryo, ntabwo twarebera. Bakakubwira bati the Glazers are believed to view the matter as not just a sporting issue but a business crisis. Yes, cyangwa ndira European sports n'ibinyamakuru by'Uburayi. Iyo turimo turayiganira mandumva nishimye cyane kuko bagwa detail ndetse ukanabyumva neza. Ntabwo Grace family bakiri kubibona mu buryo nyine iyo ineosi y'ibitekerezaho ngo ni football operation, yego turi kubaka. Grace family irakubwira iti it's a business crisis. Nyine ni crise muri business. Nimba ekipe ititwara neza ngo itsinde, twe biratugira ingaruka mu madiru twabona. Ntabwo dushobora kubyemera ibyo ngibyo. Ntabwo Grace family ngo bashobora kubyemera. Bamaze kuruzinga patience, ukwihangana wapi ngo bararambiwe. Bakakubwira bati United's performances have been inconsistent under Amorim, with a mix of promising displays and disappointing results, leaving the club outside the top 4. Nuwango ikibarambiye performances za equipe ya Manchester United uyu munsi ni performance shaka kugira ukabona ni equipe itanga icyizere, promising, kuvuga uti equipe izaba nziza, ariko nyuma ikongereka gukora indi performance ukibaza uti iyi equipe niyo nabonye mu minsi ishize. Donc ni mix, resulta nziza, resulta mbi, izitanga icyizere equipe ikagaruka ikongereka biragutengushye cyane ukibaza equipe uri kureba nimba ariyo wari wabonye kuri game iheruka. Utsinze Crystal Palace wisanze mu rugo Selhurst Park, super comeback ibitego biri ku gitego kimwe. Equipe nka West Ham Old Trafford unganyije nayo. Iyo mix ntago Grace family bayishaka. Uyu munsi Man City muri Big 4 ni ikintu kibahangayikishije cyane. Hanyuma bakatubwira bati on Thursday night they had an opportunity to close the gap on the clubs above them, but they failed to beat West Ham at Old Trafford. Equipe ya Man U irifite amahirwe yo kuba yakrozinga cyangwa se kuba icyuho hagati n'ama equipe ayiri imbere ko icyo cyo yakivanamo, ariko byarangiye ari draw, yaranye equipe ya Manchester United inganyije. Grace family byatumye bahita bategura inama idasanzwe ipfa kubaho hagati muri sezo, inama y'igitaraganya, high level meeting ibirimo abayobozi bose bagiye kwiga ku musaruro wa equipe, bagiye kwiga kuri izere zitashoboye kuba zateza business crisis, guhomba amafaranga kuri equipe ya Man U. Ibintu Grace family barwanye nabyo uko byagenda kose baravugaga bati ewana dushaka kudatwara icyo gikombe, ariko dushaka kunyuzamo tugatwara iyo English Football League Cup, tugatwara FA Cup, dushaka kunyuzamo ntidutware Premier League wenda bigoye cyane kuko Man City kudominatinga, ariko tukaza sigatwara Europa League turi kumwe na Mourinho. Results zikagerageza kuba nziza, equipe igakomeza kuba ku gasongero ku buryo business wise twebwe tudahomba. Aka kanya noneho ni crise mu kibuga bijye no guteza ingaruka ku buryo Grace family yinjizagamo amafaranga bite n'umusaruro muke. Results ziri mixed muri equipe ya Manchester United. Hanyuma muri iyi nkuru bakakubwira bati Ruben Amorim uri gustelaguringa kuba yagira consistency, Grace family ngo barambiwe. Bakakubwira muri iyi nkuru the lack of intensity and identity in recent matches has prompted vocal criticism from supporters who have begun questioning whether the Portuguese coach is the right man to lead the rebuild. Donc equipe ya Manchester United umusaruro imaze igihe kugira kubura iyo identity, imikinire nyine bisobanutse itanga umusaruro mu buryo buhoraho. Ibingi biri gutuma abafana bakritika umutoza Ruben Amorim, ndetse ngo batangiye bamwe kwibaza bati ese koko uyu niwe mutoza twari dukeneye
kugira ngo umusaruro mwiza dutegereje, iyi era nshyashya, ikiragano gishyashya ekipe iri kurwana no kubaka, n'uyu nguyu ugomba kuba yabidukorera, n'uyu nguyu ugomba kubyubaka. Ruben Amorim koko niwe is he the right man. Hanyuma ahangaha bakakubwira ngo many feel that the same circle of uncertainty that plagued previous managers from Ole Gunnar Solskjaer to Erik ten Hag is being repeated. Bamwe bati igishoboka ndetse nk'uko biri kugaragara nuko umusaruro utari mwiza na gato wabayeho kuva kuri era ya Ole Gunnar Solskjaer kugera kuri Erik ten Hag, bishobora kuza kongera kwisubiramo muri Ruben Amorim. Nta gikomeye arimo aradukorera, nta cyahatari ari kutwereka. Hanyuma a crisis meeting between the Glazers and Ineos executives is reportedly planned for the coming days. Niyo mpamvu hagiye kuba inama ihuza Glazer family ndetse na Ineos bakiga ku bijyanye n'uyu musaruro utari mwiza wa equipe ya Manchester United. The agenda is expected to include an in-depth review of Amorim's performance, player morale, and potential managerial alternatives should the club decide to make a change before the January transfer window. Mubyumve. Nuvuga ngo kuri agenda ibyigirwa muri iyo nama nukureba umusaruro w'umutoza Ruben Amorim, Amorim's performance, ese ari kwitwara gute ekipe, hari cyizere, bige kuri morale y'abakinnyi, ese abakinnyi bari kwitanga, abakinnyi bari gukina bishimye, abakinnyi bari gutanga umusaruro koko bagakwiye kuba batanga binatewe na karite zabo. Bige ku buryo bushobora kuba bwabaho bwo guhindura umutoza mbere y'uko isoko ry'ukwezi kwa mbere ritangira, rifungura January transfer window. Agenda niyo ngiyo. Icyemezo cyo kuba bakwirukana Ruben Amorim muri iyi nama kigomba kwigwaho. Les amis, ukareba iyi equipe ya Manchester United donc increase ikagaragara ko nta cyizere cyuko bashobora kuba bavuga bati reka twihangane iyi sezo. Ni equipe ya Manu spendings muri sama tubyibuke, ariko spendings zose yakoze ntabwo ziri reflectinga umusaruro iyi equipe yagakwiye kugira ku mikino itandukanye, imikino yanakiriye mu rugo. Imagine equipe ya Everton gusanze Old Trafford igutsinze igitego kimwe ku busa, ari abakinnyi 10 ukinnye iminota hafi 80 n'abakinnyi 10 uri mu rugo, amanota 3 irayagutwaye. Indi match wakiriye kuri Old Trafford unganyije na equipe ya West Ham, kandi wari ufite amahirwe ko closing your gap nguzi imbere ku ma equipe mwegeranye. Ahangaha niho nyine iyi nama ihita izira. Glazer family bakaba bagiye kuyikora, bakiga ku musaruro w'umutoza Ruben Amorim, bakareba ese igihe ntabwo cyaba kigeze ngo tube twakora izo mpinduka, ese nizikwiye ko zakorwa mu ikipe ya Manchester United. Hanyuma ikintu gikomeye cyane kuri ekipe ya Manchester United Red Devils nukuvuga ngo Glazer family baravuga bati ese turamutse dukomeje kugira ngo iyo patience ngo turi kwihangana ngo dutegereze bishobora kuza kutugiraho ingaruka, bitewe nuko mu buryo bw'amafaranga business wise ekipe ikomeje kwitwara gutya twashiduka twahombye. Hanyuma ahangaha noneho nibwo ahita hazira report kuva mu cyamakuru Fishais ku kijyanye n'umwanzuro bashaka gufata kuri Ruben Amorim n'ushobora kuba yamusimbura. Fishais yo irahita twinjiza neza mu nkuru aho batubwira bati although there has been no direct contact yet, both Manchester United and Tottenham are determined that if results don't improve soon, they will speak with Xavi Hernandez. Fishais City, ekipe ya Man U na Tottenham mu gihe cyose results bafite zitakwimprove cyangwa ngo zigene neza, bashaka kuba batekereza kuba baganira na Xavi Hernandez. Hanyuma bati his profile is appealing because he offers a long-term project, an offensive approach, and a proposal centered around possession, qualities that fit well with what both clubs are looking for.
nuvuga ngo Xavi Hernandez Fisher yese irakubwira ko uko akina imikinire ye ndetse nuko yakwitwara biri mu buryo rwose, biri mu buryo equipe ya Manchester United yifuza ndetse ishaka, ku buryo nyine biramutse bikunze bamuganirije bigakunda yahita abajoin ngo bita Xavi Hernandez. Hanyuma bigahita bizamukana n'uwo bita Craig Barry. Hano ngo details zose atwinjiza muri iyo nama equipe ya Man ishaka ko yakora yajyamo, ndetse bagomba kwiga ku bijyanye n'ahazaza ha Ruben Amorim, ndetse kuri agenda nagarutse no ku bindi bitandukanye bazaganiraho. Akagaruka ku equipe ya Manchester United umutoza wayo Ruben Amorim, karite ya squad afite ngo ntabwo ijyana nuko ari kwitwara. Atanga urugero kuri Unai Emery wa Aston Villa, atanga urugero kuri ku bandi batoza batandukanye badafite n'abakinyi bahatari ariko bari kwitwara neza cyane. Avuga ati if those results yamaganira na ESPN nawe mu kanya gato nyuma y'iyi nkuru nyine yarisohotse ko hagomba kubaho icyo twita high level meeting muri equipe ya Manchester United. Akavuga ati if those results had gone their way that would have been smoked and millers. Aston Villa have won something like 8 in the troll, something like that. Ati equipe ya Aston Villa imaze yiri kwitwara neza kandi afite nyine abakinyi wagiranye nabo equipe ya Manchester United defeat. Akavuga ati and they've got a really good manager and they've got a good squad, haven't got the best squad but they've really good man. They got a top manager in Unai Emery, right? He's flexible, he has a clear plan. If you don't do what Unai Emery wants, then you are not in the team. Abanza gupraisinga Unai Emery ati yego bafite abakinyi beza ariko nyine uwa mbere mwiza ni umutoza. Ageze kuri Man U, uyu mugabo former Scotland international Craig Barry, umwe mu banaliste bakomeye cyane, unashima akazi Enzo Maresca ari gukora mu ikipe ya Chelsea kandi atanahamaze nawe igihe kirekire, agahangayikira the Red Devils. Manchester United agahangayikira iyi equipe ku mutoza Ruben Amorim uko ari kwitwara. Akavuga ati if United finish 7th or 8th or wherever it is around there, not many people are going to bat an eyelid. I mean, maybe the board will, but I'm just speaking from the perspective of people who understand the game. If they were to finish around the 7th or 8th position, we had sit here and say, yeah, I can see that. I can see that because that's kind of where they are. Ati bikomeje gutya n'equipe ubona nyine yarangiza champion ku mwanya wa 7 umwanya wa 8. Ati wenda board ishobora kuba yakwicara ikabyiga ikaba yafata umwanzuro, ariko uko iri kwitwara ndetse nuko bimeze nta cyizere cyuko niyo big 4 yaboneka kuri equipe ya Manchester United. Hayima akatubwira ati ubwo of course n'uyu mugabo Craig Barry ati but my point is that's not good enough for a club of that size and a club that has spent that amount of money and a manager who has been brought in to improve the team. Ntabwo bikwiye ndetse nta nubwo ari byo kwemera ku ikipe nka Manchester United, ku ikipe nka the Red Devils kuba yatanga amafaranga nk'ayo yatanze muri sama isinyisha abakinnyi, hanyuma umutoza akaba ari umutoza of course uribuze kuba akora ibyo ngibyo muri equipe ya Man U. Bivuga ngo kuri uyu mugabo we nk'uko abibona ku ikipe nka Man U yatanze amafaranga yinjizamo Kunya, yatanze amafaranga yinjizamo Brian Mbeumo, yatanze amafaranga yinjizamo umuzamu Senne Lammens. Se equipe ikwiye kubona performance nk'iri kubona kakanya, ndetse nubwo binatanga icyizere ko ari resultat ishobora kuba zazaba nziza mu minsi iri imbere. Ari na mpamvu Glazer family bari concerned bavuga bati ntabwo dushobora kwemera umusaruro nk'uyu nguyu mu ikipe ya Manchester United. Ntabwo dushobora kwemera umusaruro nk'uyu nguyu muri equipe ya Manchester United, cyane ko twebwe bishobora kuba byatwafecta financially. Hanyuma ahangaha niho of course akomeza tubwira ati we talk about improving a team. Turimo turavuga kuba wakwimproving cyangwa se kuba equipe yawe wayivana ku rwego rumwe ukayigeza ku rundi, nibyo turimo turavuga kakanya. Akatubwira ati you talk about Unai Emery at Aston Villa. You talk about although they had a bad results, at least Enzo Maresca has certainly taken
this Chelsea side to another level, whatever level that's going to be at the end of it remains to be seen. Ati uravuga urugero nka Enzo Maresca nubwo wenda Chelsea yatakaje kuri Leeds, uravuga urugero uwo Unai Emery ibyo yakoze muri equipe ya Aston Villa, n'abatoza bose ubona ko b'improvinze equipe, bose bari improvinze, bafasha ama equipe yabo bayavana ku rwego rumwe bayageza ku rundi. Ati rero unarebye kuri equipe ya Man U ushobora kwibaza uti umwaka w'imikino uzarangira ari equipe imeze ite? Niyo mpamvu iyi high level meeting, inama itagifa kubaho hagati muri saison igiye kuba biga kujyanye n'ahazaza uwo bita Ruben Amorim. Akatubwira ati but the way they played against Arsenal, ubwo ngubwo nyine turacyakomeza, they've shown they can play better football and there are several managers like that within the league. Ati Chelsea nk'ukuntu yakinnye ikina na Arsenal byerekanye ko bashobora gukina, bashobora kugira resistance ari abakinnyi 10, kandi muri shampiyona y'Ubwongereza hari n'abandi batoza benshi bari kwitwara neza cyane bashobora kuba babikora. Akavuga ati Ruben Amorim has yet to show, if we are being honest about it, he has yet to show that he's got the ability to take United to another level, the level that they need to be back in amongst the elites. And so that, for me, that piles a lot of pressure on the manager. Ruben Amorim ntabwo ari umutoza umaze kwerekana ko ashobora kuba yagira ikintu afasha Man U. Si umutoza rwose no mu batoza muri Premier League, ubwo ni kubwa Craig Barry ukuntu abibona, ati ntabwo ari umutoza umaze kubikora ku rwego rwiza, ari na mpamvu nyine bimushyira iyo pressure cyangwa se icyo gitutu. Iyi equipe ya Man U, iyi high level meeting ni inama of course igomba gufatirwamo uwo mwanzuro, ariko ubwo nanjye mu mboni zanjye murabizi ko nanjye nterekaho analyse n'ubusesenguzi bwanjye, ubwo tuzamukane nabwo sasa my take cyangwa se my opinion. Ahangaha ikintu gikomeye cyo kwitaho, iyi equipe ya Manchester United ni equipe la season itaritwaye neza. Tubanze tubishyire ku ruhande ibyo ngibyo. Ni equipe itari gukina Champions League, ni equipe iri gukina rimwe mu cyumweru, tubyibuke neza. Ni equipe iri kubona umwanya uhagije wo kuruhuka, ariko imagine ahantu iminota management y'iminota 20 ya nyuma yose iri kubananira. Iminota ya nyuma bari kuba bakinye neza, ariko management iyo minota ikabananira. Ushaka kwibaza uti kuri equipe iri gukina rimwe mu cyumweru, kuri equipe itari gukina imikino myinshi, kuki badashobora kuresist iminota 90 banakina kuri iyo high intensity n'umutoza barimo aragarukaho? Nta wundi bijyaho n'umutoza. Uyu munsi mo turagaruka kuri equipe ya Man U ifite umukinnyi nka Kunya, ari nayo mpamvu muri agenda y'ibyo baganira muri iyi nama ya high level meeting bagomba kureba kuri morale y'abakinnyi. Mfite Kunya, Matheus Kunya muri equipe ya Wolverhampton uko yitwaraga, kuki atari byo ari gukora muri equipe ya Man U? Brian Mbeumo wenda yaragerageje, ariko se Mbeumo statistiques ze ko zitaraba nziza nk'izo yabaga afite muri equipe nka Brentford mu mikino 14 ya mbere. Ese kubera iki uwo Bruno Fernandes assist zikiri nkeye? Ese kubera iki iyo defense batari gutanga performance kuri level nziza? Ni ukuvuga ngo ibibuze kwigirwamo ahangaha ni ingenzi, kuko biragaragara nta cyizere cy'uko Man U yatsinda imikino 5 yikurikiranya. Manchester United ubwo by the way iranyuzamo igatsinda, igatakaza, ikanganya, igatakaza, ikanganya. Equipe idashobora kugira run y'imikino 4-5 on consistent level ibona amanota, biragoye ko aza muri yo big 4, biragoye kuko uzabona amanota 3 wenda indi yatakaje kuri imbere, match kurikiyeho itsinde ube watsinzwe. None se ubwo ubundi urumva uzayijya imbere gute? Urumva byashoboka? Ntabwo bibaho. Uyu munsi ni equipe ya Manchester United, iyi nama igomba gufatirwamo uwo mwanzuro, bakavuga bati Ruben Amorim, enough is enough. Mwabonye amagambo akomeye cyane yatangajwe na Paul Scholes avuga ngo Ruben Amorim amaze kwangiza, amaze gusoza equipe, none wagera kuri Kobimenu uyu mwana wagira ngo hari icyo bapfa. Imagine none muri press conference bamaje bati kuki udakinisha Kobimenu, arabanza araseka brotherman, araseka arisekera. Amagambo akomeye cyane ya Paul Scholes. Urajya kuri Roy Keane bavuga ngo they looked like a school boys, bari bameze nk'abana bakiri bato bo muri za secondaire. Roy Keane legend wa equipe ya Man U,
urajya kuri abo baganevo ibyo batangaza bavuga bati iyi ekipe ya Manchester United ntago tubona icyizere cyazaza muri mu kuba yakwitwara neza. Bivuga ngo ahangaha ni naho izo mpinduka uri buze kuzitegera muri ekipe ya The Red Devils. Nubona Ruben Amorim yirukanwe uzavuga uti Eritier Ewan nkurira ingofero. Nubona ahagumye nabwo uzamenye ko twabigarutseho. Nuba ngo impamvu nkubwiye gutya muri ubu buryo bubiri, iyi ni inkuru afera suivre yo gukurikirana. Inama iteganyijwe muri iyi minsi, ntabwo umunsi wabaye specific, shobora kuba ejo, shobora kuba ejo bundi, umunsi wose izaberaho nkuko ngo ibiri kuri agenda byose bizigirwamo ibizagarukwaho, harimo no kwirukana Ruben Amorim. Ewan ubwo imyanzuro yayo nayo bazayisanga hano kuri LC Sports mu rwego rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Here we brief sports do make imikino, European sports news only. Amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi yonyine niyo tuganira niyo twinjiramo hano kuri LC Sports. Les amis, stay in touch, stay connected, ndabakunda cyane.